ঠিক আছে। So recording শুরু। So today we are gonna study thermodynamics. Thermodynamics is basically we are gonna study the laws of thermodynamics. Okay. Thermodynamics basically force and heat এদের মধ্যে রিলেশনটা দেখায়। So অথবা এটা আবার অন্য কথা বলতে পারি যে মেকানিক্স অর ডাইনামিক্স রিলেটেড টু হিট, সেটা হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্স। সো আমরা প্রথমে যেটা শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ক ডান বাই হিট, হিট দিয়ে কি পরিমাণ ওয়ার্ক ডান হয়। সো লেটস থিংক হিয়ার ইউ ক্যান সি এ ক্লোজ চেম্বার। লেটস সে এ চেম্বার ইজ হিয়ার, চেম্বার আছে, আমি যদি আরো সহজ করে রাখতে চাই, লেটস সে দিস ইজ চেম্বার। This chamber has a piston. Pistons. This pistons means a piston টা freely move করতে পারে up and down. Okay, উপর নিচে freely move করতে পারে, and inside the same chamber there is some gas. There is some gases. Okay? And the cross sectional area of this piston is A. A is the cross sectional area of this piston. এখন what you can do, you can apply some force here. You can apply some force here on top of this piston. এখানে কিছু ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে পারো। ফোর্স অ্যাপ্লাই কিভাবে করতে পারো? খুব সহজ। You can put some object here. মনে করো তুমি একটা ছোট ব্রিক রাখলা বা একটা স্টোন রাখলা। তো স্টোন হলে কি হয়, সে একটা ফোর্স দিবে, তাই না? F equal to mg একটা ফোর্স দিবে। You can apply force here. তুমি যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করো তাহলে কি হবে, পিস্টনটা নিচের দিকে যাবে। Is it clear? তুমি যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করো, ফোর্স অ্যাপ্লাই করলে আফটার সার্টেন টাইম, লেটস সে পিস্টনটা এই অবস্থায় চলে আসবে। শুরুতে দেখানো ছিল, it will come here. একটা ম্যাচ দিলে পরে। So initially it was here. The piston was initially here. তাহলে change in volume কতটুকু হলো? This should be the change in volume. অথবা সে যদি এই ডিসটেন্সটা, এই যে পিস্টনটা যদি যে লেন্থটা ট্রাভেল করলো, এই লেন্থটাকে মনে করলাম L. The distance traveled by the piston is L. L amount of length travel করলো। তাহলে এখানে ওয়ার্ক ডানটা কি হচ্ছে একটু দেখি তো। What is the amount of work done here? Work done. So if a force is applied on it is F, তাহলে work done কি হবে? Work done equal to force multiplied by distance. ঠিক না? বুঝতে পারছো? Let's say আবারও বলি, let's say a force F is applied on the piston, and because of that the distance traveled by the piston is L. তাহলে the amount of work done should be F times distance, Fn. Is it clear? Okay. So এখন আমি একটা কাজ এখানে করতে পারি। What I can do here, W can be written as force per area. If A is the cross sectional area of the piston, piston cross sectional area হচ্ছে যদি A হয়, let's write like F times A multiplied by L times A. এরকম কি লিখতে পারি? A দিয়ে ডিভাইড করলাম, আবার A দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, তাহলে কি হচ্ছে? F over A মানে কি? F over A means force per unit area, and force per unit area is called P, right? Force per unit area is P, and L times A is what? L times A. L times A is A length multiplied by this area, অর্থাৎ এইটুকু ভলিউম। If this volume is delta V, তাহলে আমি বলতে পারি total W equal to P del V. অর্থাৎ work done by a force, work done if we apply some force on a gas, তাহলে যে work done যেটা হয় সেটাকে আমরা বলতে পারি P times delta V, অথবা work done equal to আমরা এরকম বলতে পারি P dV, where dV or delta V is basically change in volume. তাহলে কনভার্সলি আমরা এটাও বলতে পারি কোন একটা সিস্টেমের উপরে এখানে তুমি একটা at constant pressure একটা জিনিস বলতে পারি, দেখো at constant pressure if the volume of a gas changes, constant pressure যদি গ্যাসের ভলিউম চেঞ্জ করে তাহলে আমি বলতে পারি যে some amount of work is done there. কোন একটা সিস্টেমের যদি ভলিউম চেঞ্জ হয়, কোন একটা গ্যাসের যদি ভলিউম চেঞ্জ হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি some amount of work is done there. Okay, and the amount of work is given by W equal to P times change in volume. এইটা দিয়ে এখন যদি তুমি কি করো, যে একটু ভিন্ন আলোচনায় চলে যাই, এখন তুমি যদি মনে করো যে একটা গ্যাসের যদি তুমি ভলিউম চেঞ্জ করো তাহলে কি হয় ওখানে? গ্যাসের যদি ভলিউম চেঞ্জ করো
একটা গ্যাসে যদি তুমি হিট দাও তাহলে কি হয়? Let's say if you apply some heat on a piston. এখন মনে করো উল্টা ভাবে একটু কাজ করি, এটা একটা পিস্টন আছে, let's say we have a piston here, এবং this is a closed chamber, এটার উপর একটা পিস্টন রেখে দিলাম। এখন তুমি এখানে কিছু হিট দিলে, you are applying some heat here, and কিছু q amount of heat দিচ্ছ, কিছু গ্যাস আছে, some gas is here, let's say v, we have some amount of gas v, and we are giving some heat to the gas is one heat দিচ্ছি। হিট দিলে কি হয় বলতো? আমি যদি গ্যাসে হিট দিই তাহলে কি হবে? প্রেসার বাড়বে। গ্যাসে হিট দিলে গ্যাসটা ভলিউমটা এক্সপ্যান্ড করবে, প্রেসার কনস্ট্যান্ট মনে করো, ভলিউমটা এক্সপ্যান্ড করবে, এটা তো প্রেসার। তো তাহলে এখানে যদি ভলিউমটাকে যদি এক্সপ্যান্ড করে, লেটস সে, তাহলে পিস্টনটা তো আপ এন্ড ডাউন করতে পারে, একটা হতে পারে প্রেসার বাড়তে পারে, অথবা যদি প্রেসার যদি এই পিস্টনটা যদি আপ এন্ড ডাউন করে তাহলে ভলিউমটা ইনক্রিজ করে যাবে। তাহলে পিস্টনটা এক্সপ্যান্ড করলো কিউ দেওয়ার ফলে, তাহলে এটা এখানে চলে আসবে, জাস্ট এক্সট্রা করে এখানে চলে আসবে। তুমি কি পরিমাণ হিট দিলে বাইরে থেকে, ইউ the amount of heat given by u is q, and because of giving the amount of heat q to it, its new volume become v plus del v. তাহলে ভলিউম যেহেতু এক্সটেন্ড করলো, কতটুকু ভলিউম এক্সটেন্ড করলো? dv অ্যামাউন্ট। এবং এখানে গ্যাসের প্রেসার যদি p হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি? বলতে পারি যে, আমি আবারও বলছি, ভলিউম যদি এক্সটেন্ড করে, the volume of the gas got increased, we say that some amount of work is done there, some amount of work is done there, right? তো amount of work কতটুকু হয়? PdV, P is the pressure, the amount of work done is equal to PdV. তাহলে এই ওয়ার্ক ডান করার জন্য এনার্জি সে কোথা থেকে পেয়েছে? বলো, এখানে যে ওয়ার্ক ডান হলো, তুমি গ্যাসে গ্যাস কিছু ওয়ার্ক ডান করলো না, তুমি কিছু হিট দিলা, হিট দেওয়ার পরে কি হলো? পিস্টনটা কিছু পরিমাণ ডিসটেন্স ট্রাভেল করলো, এবং ভলিউমটা ডিভি পরিমাণ ইনক্রিজ করলো, দ্যাট মিন্স সাম ওয়ার্ক ইজ ডান দেয়ার, দ্যাট ইজ W ইকুয়াল টু PdV। তাহলে এই যে ওয়ার্ক ডান করলো, ওয়ার্ক ডান করার জন্য কি দরকার হয়? এনার্জি দরকার পড়ে। এই এনার্জিটা কোথা থেকে পেলাম? স্যার হিট থেকে আসবে, থেকে এনার্জিটা আসছে, ওয়ার্ক ডানের জন্য যে এনার্জি পাচ্ছি, সো দ্য এনার্জি get the energy from Q or heat. তাহলে এরকম হওয়া উচিত ছিল যে the amount of work done W is equal to Q. But in reality what we see is that Q is not equal to W. আমরা যে পরিমাণ হিট এখানে অবজেক্টটাকে দেই সেই পরিমাণ ওয়ার্ক ডান হয় না, কিছু পরিমাণ কম হয়। Actually in reality what happened is Q is greater than W. আর যে পরিমাণ হিট দিচ্ছ সেই পরিমাণ ওয়ার্ক ডান হচ্ছে না, that means there something some difference in energy, we obtain some difference in energy there, কিছু এনার্জির পার্থক্য থাকে। এই যে পার্থক্য যে এনার্জির থাকে Q minus W, এই এনার্জিটা কোথায় যায়? আমরা বলি যে this is equal to the internal energy of the system. তাহলে আমরা অন্যভাবে এভাবে বলি Q equal to E plus E internal plus W. অর্থাৎ if some amount of energy Q is given to a system, একটা সিস্টেম অফ গ্যাস, if some amount of energy Q is given to some gas, এই গ্যাসটা করে কি? দুটো কাজ করবে এনার্জিটা নিয়ে। One is its internal energy got increased, and also some work is done by the system. So if some heat energy is given to a system, then is some work is done by the system. System is one work done করে, and its internal energy got increased. সে কিছু ওয়ার্ক ডান করে এবং তার internal energy কিছু ইনক্রিজ করে। এই যে রিলেশন, this is a famous relation, and it is called first law of thermodynamics. It's called first law of thermodynamics.
Basically, this is the statement for first law of thermodynamics, and this is the mathematical representation of this law. এখানে আমি এটা লিখে দেখাচ্ছি যে অথবা আমি বলতে পারি এখানে দেখো যে চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম ইজ গিভেন বাই চেঞ্জ ইন হিট মাইনাস চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি, যে কোনো ভাবে লিখতে পারবো। চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম ইজ ইকুয়াল টু কিউ মাইনাস ডাব্লিউ। যে কোনো হিট দিচ্ছ এবং যে কোনো ওয়ার্ক ডান করছে সিস্টেমটা, তার মধ্যেকার যে ডিফারেন্সটা আছে দ্যাট will increase the internal energy of the system. By the way, what is internal energy then? Internal energy আসলে কি জিনিস, আর ইন্টারনাল এনার্জিটা বুঝতেও পারি কিভাবে? একটা সিস্টেমে ইন্টারনাল এনার্জি যদি ইনক্রিজ করে তাহলে আমি কিভাবে সেটা বুঝবো? আমি আবার ফার্স্ট অফ থার্মোডাইনামিক্স আবার কি লিখে বলি। সো ফার্স্ট অফ থার্মোডাইনামিক্স, in other words, ফার্স্ট অফ থার্মোডাইনামিক্স change in internal energy of the system is equal to Q minus W. Q হচ্ছে heat and W is work done. Okay, that is equal to change in internal energy. And what is internal energy? The internal energy of gas is equal to the sum of kinetic energy and potential energy. Sum of its kinetic energy and potential energy. Okay. So gas kinetic energy and potential energy sum up for তাহলে তুমি পাও তার internal energy. এখন ইন্টারনাল এনার্জি আমি বুঝবো কিভাবে যে একটা সিস্টেমে ইন্টারনাল এনার্জি ইনক্রিজ করেছে অথবা সিস্টেমে ইন্টারনাল এনার্জি ডিক্রিজ করেছে, এটা কিভাবে বুঝবো? ইন্টারনাল এনার্জি ইনক্রিজ করলে আমরা দেখি যে সিস্টেমের টেম্পারেচার গট ইনক্রিজ। সো ইন্টারনাল এনার্জি বাড়লে সিস্টেমের ইন্টারনাল এনার্জি যদি বাড়ে তাহলে সিস্টেমের টেম্পারেচারও ইনক্রিজ করে, এবং ইন্টারনাল এনার্জি যদি ডিক্রিজ করে তাহলে টেম্পারেচারও ডিক্রিজ করে। সো কোন একটা সিস্টেমে যদি দেখো যে টেম্পারেচার বেড়ে যাচ্ছে, that is a direct measure, or directly you can say okay, the internal energy of the system got increased. So increase of internal energy means temperature got increased and vice versa. Okay, এটা যদি বাড়ে তাহলে টেম্পারেচারও বাড়বে, এটা যদি রিডিউস করে তাহলে টেম্পারেচারও রিডিউস করবে। So this is the direct relation. এখন based on this relation আমরা কতগুলো প্রসেস ডিফাইন করতে পারি। some special cases for first law of thermodynamics কতগুলো প্রসেস বলতে পারি। একটা হচ্ছে adiabatic process. Adiabatic process is a process in which the temperature, in which no change in temperature occurs. মনে করো তুমি এরকম একটা কাজ করলে, একটা প্রসেস এরকম মনে করো তোমার এখানে কিছু গ্যাস আছে, এখানে কিছু গ্যাস আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এইটা বলার আগে আমি একটু উল্টোটাও একটু বলে নিই। আচ্ছা, আমি যদি সিস্টেমে হিট দেই, হিট দিলে কি হবে? হিট দিলে পিস্টনটা আপওয়ার্ড দিকে যাবে, তাই না? তাহলে ওয়ার্ক ইজ ডান বাই দ্য গ্যাস। গ্যাস কি করে? আমি যদি সিস্টেমকে হিট দেই, হিট দিলে কি হবে? হিট দিলে পিস্টনটা উপরে আসতেছে, দ্যাট ইজ ওয়ার্ক ইজ ডান বাই দ্য গ্যাস। এবং তুমি যদি উল্টো কাজটা করো, এই যে এখানে যেটা দেখছিলাম, আমি যদি পিস্টনটাকে আস্তে আস্তে নিচে নামাই, তাহলে কাজ কি করা হচ্ছে? আমরা বলবো ওয়ার্ক ইজ ডান অন দ্য গ্যাস। আমি যদি পিস্টনটাকে নিচের দিকে ট্রাভেল করাই, পিস্টনটাকে যদি আমি নিচের দিকে মুভ করাই, তাহলে আমি বলবো ওয়ার্ক ইজ ডান অন দ্য গ্যাস। এই সকল ক্ষেত্রে হিট কি বাড়বে না কমবে সিস্টেম থেকে, বলতো? ইফ ওয়ার্ক ইজ ডান অন দ্য গ্যাস, গ্যাসের উপর যদি ওয়ার্ক ডান করি তাহলে কি হবে? সিস্টেমের হিট কি বাড়বে না কমবে? If work is done on the gas, in that case কি হবে? সিস্টেম থেকে হিট বাইরের দিকে চলে যাবে। Is it clear? দুটো কেস হতে পারে।
একটা হতে পারে এটা একটা কেস, আরেকটা কেস হলো এটা। আমি একটা কাজ করতে পারি যে আমি হিট দিতে পারি সিস্টেমকে। if heat is given to the system, if heat is given to the system, সিস্টেমের উপর যদি হিট দেই তারপর কি হয়, তাহলে পিস্টনটা এক্সটেন্ড করবে আপওয়ার্ড দিকে, তাই না? পিস্টন এক্সটেন্ড করে উপরে উঠে যাবে। তাহলে পিস্টনটা উঠাতে হলে যে কাজটা করা হলো, পিস্টন উপরে উঠা মানে কি, কিছুটা কাজ হলো না, ডিস্টেন্স ট্রাভেল করলো না পিস্টনটা কিছুটা, তাহলে কিছু কাজ হলো। এই কাজটা কে করলো? কাজটা করলো গ্যাস। দ্যাট মিনস তুমি যদি হিট দাও, সিস্টেমকে যদি হিট দাও, তাহলে ওয়ার্ক ইজ ডান বাই দ্য গ্যাস। হিট ইজ গিভেন, work done by gas. Heat means let's say Q. এখন কোনো হিটের কোনো গল্প নাই, মনে করো তুমি কি করলা, এই সিস্টেমের উপর কিছু ফোর্স অ্যাপ্লাই করলা, তাহলে কি হবে? ওয়ার্ক ইজ ডান অন দ্য গ্যাস। দেখো এই পিস্টনটা নিচের দিকে আসছে, তাহলে পিস্টন কার উপর কাজ করবে? পিস্টনটা নিচের দিকে যখন নামবে তখন ওয়ার্ক উইল বি ডান বাই দ্য গ্যাস। গ্যাস ইজ ওয়ার্ক ডান বাই গ্যাস। এখন গ্যাসের উপর যদি ওয়ার্ক ডান করে, গ্যাসের উপর যদি ওয়ার্ক ডান করে, তাহলে কি হবে? তুমি তো কিছু কাজ করলো, এবং কাজটা করবে কি, এখানকার কিছু এনার্জি দিবেন। ওকে, if work is done by the gas on the system, no, work is done on the gas, sorry, কেন বারবার একই জিনিস, work done on the gas। তুমি যদি সিস্টেমের উপর ওয়ার্ক ডান করো, if সিস্টেমের উপর ওয়ার্ক ডান করো, তখন কি হয়, সিস্টেমের এখানে কিছু পরিমাণ এনার্জি, এর হিট বেড়ে যাবে, তখন তার হিট বেড়ে যাবে। দ্যাট মিন্স তুমি এখানে কিছু হিট বেড়ে যাবে। এখন যদি এরকম কোন একটা সিস্টেম হয়, যদি কোনো একটা প্রসেস যদি এরকম হয় যে তুমি কিছু ওয়ার্ক রান করলা, ওয়ার্ক ইজ ডান অন দ্য সিস্টেম, সিস্টেমের উপর কিছু ওয়ার্ক রান করলা, এবং ওয়ার্ক রানের ফলে এই পিস্টনটা নিচে নেমে গেল, কিছু ওয়ার্ক রান করলা, ওয়ার্ক রানের ফলে পিস্টনটা নিচে নেমে গেল, এবং কি হলো যে এরকম সিস্টেমে কিউ, সিস্টেমের হিট কোনো চেঞ্জ হলো না, কিউ ইকুয়াল টু 0। আবারও বলি, যদি আমি কোনো একটা ওয়ার্ক ডান এভাবে করি যে সিস্টেমের উপর ওয়ার্ক রান করলাম বা গ্যাসের উপর ওয়ার্ক রান করলাম, বাট দ্য হিট অফ দ্য গ্যাস ডাজ নট চেঞ্জ, সিস্টেমের হিটের কোনো চেঞ্জ হলো না, সিস্টেমের হিট হচ্ছে 0 হিট হলো। তাহলে আমি এই ধরনের প্রসেসটাকে বলবো এডিবাটিক প্রসেস। Okay, adiabatic process is a process in which the heat energy of the system does not changes. System heat energy যা ছিল তাই থাকবে, এটাকে আমরা বলি adiabatic process। adiabatic process এ কি হয় একটু খেয়াল করো, in case of adiabatic process Q equal to যেহেতু 0, তাহলে আমরা ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স থেকে আমরা জানি ডেল্টা E equal to Q minus W, অথবা আমি বলতে পারি যে ডেল্টা E equal to minus W। অর্থাৎ ওয়ার্ক ডান যেটা করলাম, সিস্টেমের উপর যে ওয়ার্ক ডান করলাম, সেই ওয়ার্ক ডানের ফলে আমরা ইন্টারনাল এনার্জি গেইন করে, সিস্টেমের উপর যে কাজ করলাম সেই কাজের জন্য কি হচ্ছে, ইন্টারনাল এনার্জি গট ইনক্রিজ, অর্থাৎ সিস্টেমের টেম্পারেচার ইনক্রিজ করবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? দ্যাট মিন্স ইন কেস অফ অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস দ্য এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম গট ইনক্রিজড। এন্ড আরেকটা প্রসেস আমরা বলতে পারি কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেস। কনস্ট্যান্ট ভলিউম, মনে করো তুমি একটা সিস্টেমে কিছু হিট দিলা, কোন সিস্টেমে কিছু হিট দিলা, কিছু হিট দিলে, এবং হিট দেওয়ার পর এই পিস্টন যেটা আছে, এই পিস্টনটা এত স্টিফ যে এখানে লেগে আছে, হ্যাঁ, পিস্টনটার আপ ডাউন কিছুই করছে না, অর্থাৎ ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে না, কিন্তু তুমি তাকে হিট দিলা, তাহলে কি হবে? এই ধরনের যে প্রসেস সেটাকে আমরা বলি কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেস, অর্থাৎ ভলিউমটা চেঞ্জ হচ্ছে না, পিস্টন যেখানে ছিল হিট দেওয়ার ফলে সেখানেই আছে, পিস্টন উপরেও যাচ্ছে না নিচেও যাচ্ছে না। ওকে, এই ধরনের প্রসেস, অর্থাৎ গ্যাসের আগে যা ভলিউম ছিল এখনো সেই ভলিউম আছে, এই ধরনের প্রসেসকে আমরা বলবো কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেস। এবং হোয়াট হ্যাপেন ইন কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেস ইজ দ্যাট আমরা দেখছি যেখানে পিস্টন যদি ভলিউম যদি চেঞ্জ না হয়, সিস্টেম ভলিউম যদি চেঞ্জ না হয়, তাহলে ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু কি, ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু PdV, and since the volume change is equal to 0,
That means work done equal to 0. In case of constant volume process, work done is equal to 0. And we can say first law of thermodynamic as delta E equal to Q minus W. Since W equal to 0, আমরা বলতে পারি delta E equal to Q. অর্থাৎ in case of constant volume process, if you put some or if you give some energy to the heat energy to the system, that internal energy of the system got increased. System internal energy increase করে, that means system temperature increase করে যায়। আরো কিছু প্রসেস আছে, for example free expansion. If you free expansion is that, for example এখানে এটা একটা free expansion দেওয়া আছে। তুমি যদি কি করো, for example দুটি চেম্বার আছে, একটা চেম্বারে কিছু গ্যাস আছে and that chamber is in vacuum. তুমি যদি এখানে যে স্টপ কপ আছে, if you open this stop cock, what will happen? স্টপ কপটা যদি তুমি খুলে দাও, তাহলে যে জিনিসটা হবে দেখবা যে গ্যাসটা এই চেম্বার থেকে from the left chamber the gas enter to the right chamber, left chamber থেকে right chamber এ গ্যাসটা এন্টার করে। এবং in this process কোনো হিট কিন্তু তুমি বাইরে থেকে দিচ্ছ না এবং সিস্টেমের ভলিউমও কোনো ইনক্রিজ করছে না। দ্যাট মিন্স টোটাল ওয়ার্ক ডান। এবং এই ধরনের এক্সপানশন ইজ ফ্রি এক্সপানশন, এবং ইন দিস কেস নো হিট ইজ গিভেন টু দ্য সিস্টেম ফ্রম আউটসাইড and also the work is not done, no work is done. That means from first law of thermodynamics we get that del E equal to Q minus W, that is equal to 0. That means system internal energy কোনো চেঞ্জ হয় না, and in case of free expansion the temperature of the system remain constant. Clear? Let's try a math that is related to the first law of thermodynamics. Let 1 kg of liquid of water at 100 degrees centigrade converted to steam at 100 degrees centigrade by boiling at standard atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure means 1.01 into 10 to the power 5 Pascal in the arrangement. Okay, the volume of water changes from an initial value of 1 into 10 to the power minus 3 meter cube as liquid to 1.671 meter cube as steam. How much work is done by the system during this process? Work done বের করতে বলছে, work done। দেখো work done বের করতে বলছে, তো কি বলা আছে 1 কেজি লিকুইড আছে আমার, যার টেম্পারেচার ছিল 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড লিকুইড ছিল, সেটাকে 100 ডিগ্রি স্টিম করে ফেললাম। ওকে, তো আমাকে ওয়ার্ক ডান কতটুকু হয়েছে সেটা ফিগার আউট করতে হবে, ওয়ার্ক ডান। সো ওয়ার্ক ডান আমরা জানি, একটু খেয়াল করো, work done equals Q. What is work done? Work done equal to PdV. Work done means PdV. Pressure into change in volume. What is the pressure here? Pressure is this much, 1.1 into 10 to the power 5 Pascal. This is my pressure, and change in volume, final volume minus initial volume. Finally, to steam হয়ে গেল, steam volume is 1.671 meter cube minus initial volume for water was like this. Initial volume is like 1 into 10 to the power minus 3 meter cube. Okay, so if you multiply these two things, you will get the amount of work done. Okay, it multiply is the amount of work done. And number B, how much energy is transferred as heat during this process? এই প্রসেসে heat energy কতটুকু ট্রান্সফার হয়? প্রসেসটা কি প্রসেস আবার বলি, the process is like you have 100 kg of water and that is converted to steam at 100 degrees centigrade. You have 1 kg of water at 100 degrees centigrade and that is converted into steam at 100 degrees centigrade. তাহলে সেখানে কতটুকু হিট ট্রান্সফার হচ্ছে? amount of heat transfer Q is equal to, যেহেতু এখানে কি হচ্ছে, জাস্ট সিস্টেমের ফেজ ট্রানজিশন হচ্ছে, it is transferring from water into steam. So amount of heat transfer is W equal to mass times latent heat of vaporization. So mass of the object is 1 kg and latent heat of vaporization কত, এটা খেয়াল আছে তোমাদের? আচ্ছা, সেটা তুমি বসিয়ে দিও, এটা বসালে তুমি পেয়ে যাচ্ছ Q। And part C is like, what is the change in the system internal energy during this process? What is the change in internal energy? So change in internal energy equal to Q minus W. So এখান থেকে যে Q টা পাচ্ছ এবং এখান থেকে যে W টা পাচ্ছ, Q টাকে যদি W টা সাবট্রাক্ট করে দাও, then you will get the change in internal energy of the system. Is it clear? Yes, sir. এই চ্যাপ্টার থেকে মূলত আমি আর তেমন কিছু করবো না, নতুন একটা চ্যাপ্টার শুরু করার কথা, বাট অ্যাজ আই
already said I as a right